Các bạn thấy mẫu này như thế nào? Đây là mẫu do tôi thiết kế và cái màu xanh này là điểm nhấn. Chúng ta có thể để những vật dụng, những đồ trang trí ở những cái hộc này và ở đây nữa. Và ở đây tôi đã thiết kế một tấm gương soi đó để chúng ta có thể thay đồ và chúng ta có thể soi mình. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, xin hãy cho xin một like, một đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ kênh phát triển thật là lâu dài về sau nha. Và bây giờ cảm ơn tất cả mọi người, video đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.